Good morning dear students. In this particular video, we need to discuss about absorption of water. As we know that, as we have explained you that, since many videos we were talking related with various aspects of transportation occurs within the plants. We have discussed already the phenomena like osmosis or it may be imbibition, and even we have explained DPD, diffusion pressure deficit, and today's video we need to explain absorption of water. Plants ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಮಿನನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Our intention is to express how exactly this active and passive absorption which will takes place and what is the difference between these two. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, in biology, wherever you have seen this particular terms like active and passive, please write down this or please note down this. Process is said to be active means, for that energy is required. ATP requirement will be there for any process which is considered as active process. But process is said to be passive means ATP expenditure will not be there. That means based on requirement of ATP molecules or not, process will be said to be either active or passive. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, whereas passive absorption of water means here there is no need of energy. ATP is generally known as energy currency of the cell. Such ATP molecules are not required for passive absorption of water. But process is said to be active means for that energy expenditure is needed. For example, let us consider this is a plant, stem part anta ankoona. This is said to be the root, underground part. Now, in order to absorb water from the soil, as we have told in our previous videos, the cells of the root must be hypertonic. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರನ್ನು ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. Hypertonic refers to solute concentration will be high, whereas concentration of solvent would be lesser. That is the reason why water present within the soil that will be taken by the root cells. ಆಗೋದು ಹೀಗೇನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. Already we have stated this. Now water molecules from the soil which were entered within root cells means due to entry of water there would be endosmosis process. As a result of endosmosis there will be development of osmotic pressure. In order to maintain this constant osmotic pressure, energy requirement is there. ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳೋದಾದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಫ್, let us consider from the leaf water will be evaporated in the form of vapor which is known by the name transpiration. Loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant such as leaves, that will be called by the name transpiration. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಥ್ರೂನೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಥ್ರೂನೋ ಸೊ ಅಥವಾ ಲೆಂಟಿಸಸ್ ಥ್ರೂನೋ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. Now, as a result of transpiration, each cell of the leaf that would be having a pressure to take up the water from their neighboring cells.
ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೀಫಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲೀಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ petiole of the leaf. Petiole of the leaf, they will take up the water from the stem, xylem of the stem. Then xylem of the stem will take up the water from xylem of the root. That means there would be development of transpiration pull. This pulling action only is enough to take up the water from the downward parts of the plant, just like roots. That means here energy requirement is not there. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ petiole of the leaf. Petiole of the leaf, they have taken the water from xylem of the stem. Xylem of the stem, they have taken the water from the xylem of the root. This pressure or this force, that would be called by the name transpiration pull. For this energy expenditure which is not there. Now, here in case of active absorption, living cells are involved. But here that living cells are not compulsory for passive type of absorption. Now, here if you observe, these are all the cells of the root. Here let us consider 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are all the different types of cells which are present within the root. Now, water was there within the cell number 1. It was taken by the cells number 2 as a process of osmosis. Now, after taking the water, the second cell became turgid. Now, after losing the water, the first cell became flaccid. Similarly, water present within the second cell, if it was taken into the third cells become turgid, and now this second cell become flaccid. That means during the process of active absorption of water, each cell became turgid and flaccid alternatively. Water ತಗೊಂಡಾಗ ಟರ್ಜಿಡ್, ಅದೇ ವಾಟರ್ನ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ alternatively. But this is passive absorption, such phenomenon, this is not seen. This is not correlated with that type of action. This is all about active and passive absorption and how exactly it will be taking place and what is the difference between active and passive absorption of water. Next, pathway of water. How exactly water will be transported? What is the pathway? What is the phenomenon? How exactly this movement of water molecules that will be taking place? Here, most importantly, there are two pathways for water transportation. One is syncplast, another one is apoplast. Before going through this particular detail, let us consider anatomy of the root. Root anatomy na navilli bardidevi. ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಈ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ call them as epiblema cells, compactly arranged cells that you can see here. Then as an extension from the epiblema, there would be presence of structure which is known by the name root hairs. ರೂಟ್ ಅನಾಟಮಿನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೂಟ್ ಅನಾಟಮಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ರೂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ just after to epiblema cells, there would be presence of loosely arranged parenchymatic cells which are multi-layered, that particular region which is called by the name cortex. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ರೀಜನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್.
Next, after this cortex region, the next region that is said to be endodermis. You can see here, this is the endodermal region in case of roots, which consisting two important type of cells. One is called by the name passage cells, another one is called by the name suberized cells. Suberized cells. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು cells with Casparian thickening ಅಥವಾ cells with Casparian stripes ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬೋದು. Where do you find passage cells and suberized cells ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ in case of endodermis. Then what is the difference between passage cells and suberized Casparian strips ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ passage cells they will allow the movement of water through them. As the name itself suggests you that passage cells anta ide, passage cells they will allow the movement of water through them, whereas cells with Casparian thickening athwa suberized cells enide they will not allow water transportation. Two different type of cells which can be seen at endodermal region of the roots anta kelidaga, ಒಂದು passage cells which will allow transportation of water, another one is suberized cells. ಸುಬರಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ವಾಟರ್, ಸುಬರೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ there will be presence of single layer, that is pericycle. Then you can see protoxylem as well as metaxylem. This is anatomy of the root what we have spoken so far. Now we need to discuss these two pathway of water. One is symplast, another one is apoplast. Then what is meant by symplast? Now as we know that from the soil root hairs will absorb the water, then the absorbed water that will pass through epiblema cells. Then if it is symplast, what is the condition? Water molecules will start moving through interconnected protoplasm and they will reach endodermis. Here please observe carefully the cytoplasmic bridge that would connect cytoplasm of different cells, that will be called by the name plasmodesmata. What is plasmodesmata? This is said to be cytoplasmic bridge which would connect neighboring cells together. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದೆನ್ ಥ್ರೂ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, then through interconnected protoplasm or through plasmodesmata, finally they will reach endodermis. This is known as symplast. ಅದೇ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ರೂಟ್ ಹೇರ್, ಥ್ರೂ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಥ್ರೂ interconnected protoplasm, then finally here in case of apoplast, here movement of water molecule from the soil then into root hair, then through intercellular spaces. As we have told earlier itself, here in case of cortex region, parenchymatous cells which would be present here, they were having intercellular spaces. I think I have told interconnected protoplasm, but here interconnected protoplasm, through that symplast will occur, whereas the gap which is present in between the cells, here these are all the parenchymatous cells, in between parenchymatous cells water molecules, if it was taken towards endodermis, then it will be called by the name apoplast. ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎರಡು ಸಾಯಿಲಿಂದನೇ ವಾಟರ್ ಬರೋದು, ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು, ದೆನ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಥ್ರೂನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಬಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
Apoplast, this is the pathway of water through intercellular spaces. Finally, it will reach endodermis. Next, ಇದು ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಈವನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಥ್ರೂ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಫಿಬ್ಲೇಮಾ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್, ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ leaving pathway, whereas in case of apoplast this is considered as non-leaving pathway. Then what is the difference between simplast and apoplast? Through intercellular spaces bantu ant helidre water, that is apoplast. Through interconnected protoplasm bantu ant helidre, that is known by the name simplast. But konege at the end anta ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದರ ರೂಟ್ ಥ್ರೂನೇ ಬಂದಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪೋಪಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ. ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. If they were passage cells, they will allow the water. If they were suberized cells, they will not allow water molecules. That is the reason why after endodermis, once they have reached endodermis, apoplast pathway will mix with symplastic pathway. That means either water came through apoplast or water transported through symplast. Both has to cross only ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೆರಡೂ ಪಾತ್ವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್. Then from the passage cells water will reach pericycle, then from the pericycle towards protoxylem, protoxylem to metaxylem, and finally xylem of the root. So this is the pathway of water transportation which will occur within the plants. Hagagi, if you want to summarize the entire concept what we have taught so far, first we have discussed about active and passive absorption. Active absorption, they compulsory require presence of energy. Passive absorption, there is no need of energy. Why active absorption require energy means the cells of the root that would be hypertonic, hence you can expect water molecules movement into the root cells. So as a result of entry of water molecule, there would be development of osmotic pressure. To maintain that osmotic pressure, energy is required. But here passive absorption is entirely different phenomenon. As a result of transpiration, there would be development of transpiration pull. As a result of transpiration pull, water transportation which will take place, water absorption will take place. That is the reason why here energy concept, energy requirement, that is not there. And here living cells are involved in case of active absorption, and here compulsorily the living cells are not compulsorily required, whereas in case of active absorption each cell will have turgid and flaccid state ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಟರ್ಜಿಡ್, ಅದೇ ನೀರು ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ ಫ್ಲಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್
water will be there within soil itself. From the soil, root hairs will absorb the water. From the root hairs into epiblema cells. From epiblema cells, water will pass through two different pathways, either through interconnected protoplasm, that would be called by the name symplast, or there would be a gap so called by the name intercellular spaces in between loosely arranged parenchymatous cells, that would be called by the name apoplast. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂನೇ ಬರೋದು. ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇ ಆದರೆ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. But the point is whether it is a apoplast, whether it is a symplast, finally water will be taken towards endodermis. Endodermis of the roots will have two different type of cells, passage cells and suberized cells. Passage cells will allow the water, whereas suberized cells, nothing but Casparian strips, they will not allow the water. Water taken from symplast or apoplast pathway will mix together and they will pass through passage cells, then it will be taken into pericycle, from pericycle into protoxylem, and finally protoxylem to metaxylem, and from there xylem of the root that will be taking up the water. This is all about the concept what we have spoken today. The further information will be given in our next videos.